SLT Mobitel, the connection. මෙම විශේෂ සන්ලයිට් නිෂ්පාදන මිලදීගෙන ශ්‍රී ලාංකේය මනුදම්වියමන අපි සවිමත් කරමු. සන්ලයිට් කෙයා. Tonight, no way out. The World Health Organization says Sinopharm approval by week's end, but you can't vaccinate your way out of the issue. Vaccines are a powerful tool, but recent surges around the world prove that we cannot vaccinate our way out of this problem. In excess, the government in talks with countries to purchase their surplus vaccine doses for Sri Lankan use. No foresight. The opposition leader accuses the government of failure to foresee global vaccine shortages and buy in time. New Year confidence. With business confidence surging to 138 in April, further improvement to depend on current virus situation. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 4th of May, 2021. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamma Kekanai. Now, the government is in talks with other countries which have an excess of COVID-19 vaccines with a view of purchasing those doses to address the shortfall here in Sri Lanka. Now, the revelation comes as 15,000 of an order of 13 million doses of Russia's Sputnik 5 vaccine arrived in the island last night. What's more, the World Health Organization yet again expressed hope of finalizing a decision of China's Sinopharm vaccine before the end of the week. Despite governments around the world, including that of Sri Lanka, being heavily invested in procuring vaccines, the WHO itself says that the world cannot vaccinate its way out of this problem. Sri Lanka commenced its national inoculation drive against COVID-19 on the 29th of January after receiving 500,000 doses of Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine on the 28th. A total of 928,107 persons have been vaccinated with the first dose of the Oxford AstraZeneca jab. Further, 120,006 people have been completely vaccinated following the commencement of the second round of inoculations on the 28th of April. Since January, the country only had Oxford AstraZeneca vaccine in its inoculation drive. Though 600,000 doses of the Sinopharm vaccine was donated by China, only around 5,000 of them were used, but only on Chinese nationals in the country. The delay in the World Health Organization granting emergency use approval for the Sinopharm vaccine is keeping close to 600,000 doses of that jab from being used in Sri Lanka's immunization drive. In the meantime, after local authorities approved the use of Russia's Sputnik 5 vaccine, the government ordered 13 million doses of it last month from its producer, the Gamaleya Institute. In such a backdrop, 15,000 doses of Sputnik 5 vaccine arrived at the Bandaranaike International Airport in Katunayaka last night aboard a Qatar Airways flight. State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, officially received the consignment. This is the third COVID-19 vaccine brand to land in Sri Lanka and is expected to be used in Sri Lanka's inoculation drive in the near future. Today we have received 15,000 doses of Russian Sputnik V vaccines as requested by His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa. We are expecting to bring 13 million doses of Sputnik V vaccine to Sri Lanka within the next 5 to 6 months time. මේ මාසෙන් පටන් ගත්තාම මේ මාසය තුල ලක්ෂ 6කුත් ඊළඟට ලක්ෂ 8කුත් එතෙන් සිට මිලියන 1.2 බැගින් ඉතුරු මාස කිහිපය තුල ලංකාවට මෙම එන්නත ලබා දීම සඳහා අපි ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගිවිසුම ප්‍රකාර මේ එන්නත ලංකාවට ලැබුණාම මම හිතන හැටියට අපේ රටේ මේ පැතිරී යන වසංගත තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට ඒක ලොකු රුකුලක් වෙනවා. The Sputnik 5 vaccines were then transported via refrigerated trucks to the Central Vaccine Storage Facility in Colombo. Sri Lanka had also placed vaccine orders from the Serum Institute in India for the Oxford AstraZeneca jab. But the WHO is now skeptical of receiving contributions from the Serum Institute even for the COVAX facility,
given the pandemic situation in India. In the next few months, we do not expect Serum Institute to be able to supply the kind of volumes that were originally predicted. So we need to meet that gap. And so it would be really helpful to get AZ doses from other countries in Europe and beyond. We're also talking to the United States, who has committed to sharing their 60 million doses of AstraZeneca vaccine that they have, and we're hoping that that would also flow through COVAX to help not only India but other countries as well. And finally, we're also talking to Derana, which just received the emergency use listing, and there is a deal that's being signed with them for 500 million doses, but this would start in the second half of the year and continue through 2022. And we need to get to our goal of about 2 billion doses being distributed to AMC countries by the end of this year. So every bit helps. Meanwhile, the WHO reiterates its hope of having a decision on China's Sinopharm vaccine finalized by the end of the week. We are finalizing the assessment of Sinopharm. There is still some documentation that needed to be added, but it should be closed this week. And we will start the final assessment for the listing of Sinovac on the 5th. So we expect both the Chinese vaccine, Sinopharm, this is Sinopharm Beijing, not Sinopharm Wuhan, and we expect that both of them will be finalized by the end of this week. During the Cabinet media briefing this morning, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana said that discussions are underway with some countries who have the Oxford AstraZeneca vaccine in excess. මෙම කොවිෂීල්ඩ් එන්නත ලබාගෙන අතිරික්තයක් තිබෙන සමහර රටවල් කීපයක් දැනට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් රටවල් සමග සාකච්ඡා කරමින් තිබෙනවා ශනික මිලදී ගැනීමක් හැටියට එම ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව සහ දෙවනුව මේ තත්ත්වය ලෝක තත්ත්වයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙන නිසා මෙම එන්නත් හිගය පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරන නිසා තමයි නෝන්නේ පරීක්ෂණය කරන්නේ පළවෙනි මාත්‍රාව එක වර්ගයකිනුත් දෙවෙනි මාත්‍රාව තවත් වර්ගයකිනුත් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔවුන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් අපි මේ තත්ත්වයන් දෙක පිළිබඳව පසුබිමට කරනවා. In the meantime, officer in charge of the World Health Organization office in Sri Lanka, Dr. Olivia Niveras, however, cautions that this battle against COVID-19 cannot be won solely by vaccination. The health workers, security forces, and other local authorities cannot do this alone. Vaccines are a powerful tool that are key to controlling COVID-19. Yes, but recent surges around the world prove that we cannot vaccinate our way out of this problem. In the end, it still comes down to the disciplined conduct of the people when suppressing this virus. The health and safety guidelines, which the Sri Lankan people should be well versed on, must be adhered to. Proper wearing of face masks, maintaining social distancing, frequent hand washing, and avoiding confined spaces are still key to defeating the pandemic. නිවසේ මෙවැනි මතුපිට රැඳෙන විස බීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරන Vim Cleaners. Now, the current COVID-19 wave and vaccinations dominated parliamentary proceedings today after Speaker Mahinda Abeyewardene announced the decision of the Committee on Parliamentary Business to postpone the debate on the Port City Economic Commission bill tomorrow due to his not having received the Supreme Court determination as yet. During proceedings today, opposition leader Sajith Premadasa, highlighting the current high COVID-19 cases in the country, took aim at the government's handling of the issue, accusing it of failing to secure sufficient vaccines despite a global shortage. In response, Health Minister Pavitra Devi Wanniyarachchi revealed that Sri Lanka will have sufficient doses to cover 63% of the country's population before the end of the year, with 13 million Sputnik 5 vaccines, 8.4 million Oxford AstraZeneca doses and 5 million doses of the Pfizer vaccine. මහාචාර්ය අගම්පොඩිගේ මහත්මයා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා the effective reproduction rate of COVID-19 in Sri Lanka is larger than India. The difference in the population size and health infrastructure, which is already on the verge of collapse, it will be only a matter of time if we continue to ignore. The COVID committee meeting was held on 21st April 2021. The clinicians reported to the SLMA their observations of the rapidly increasing number of COVID-19 positive cases, numbers requiring hospital admission, oxygen and increasing need of intensive care, management in their clinical settings and the increasing number of positive reports at the lab setting was also highlighted. Already allocated ICU beds of COVID-19 patients are all occupied at present. දන්නවද කැනඩාව කොයි තරම් මේ රටේ ජනතාවට ආදරේද කිව්වොත් එක පුරවැසියට මාත්‍රා 10 ගාන යනුම් කරලා දැන් තියෙන අතිරික්තයක්. හැබැයි වර්තමාන රජයට උවමනාවක් නැහැ, හැකියාවක් නැහැ, සම්බන්ධකම් නැහැ. කැනඩාවෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් අපේ රටට අවශ්‍ය නැති යම් ප්‍රමාණයක් හෝ. එතකොට ලෝකයේ සියලුම
රටවල් පාහේ එන්නත් හිඟයක් ඇති වෙයි කියලා ඒ බිය තුල පුළුවන් තරම් තමන්ගේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් එන්නත් ටික ලබා ගත්තා. දැන් තියෙනවා ලෝකයේ එන්නත් හිඟයක්. මේ එන්නත් හිඟය ඇති වුණේ මේ රජයේ අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා, නොහැකියාව නිසා. පළවෙනි වටේ දුන්න 9,24,687කට. දැන් දෙවෙනි මාත්‍රාව දෙන්න යනවා 3,56,730කට. හැබැයි 5,68,000කට දෙවෙනි මාත්‍රාව නැහැ. දැන් අපිට ආරංචි වෙනත් එන්නතක් ගෙන්නලා ඒ එන්නත දෙන්න හදනවලු දෙවෙනි මාත්‍රාව හැටියට. ඒ මොකද ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත ගන්න නැති නිසා. මේ එන්නත දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේව ගැන හිතුවේ නැද්ද? දැන් මම දන්නවා තමුන්නාන්සලා ඔප්ටිමිස්ටික් සිනාරියෝස් බොහොම සුබවාදී අදහස් වල තමයි පදනම් වෙලා හිටියේ. එහෙම නෙමෙයි. හැම දෙයක්ම පෙසිමිස්ටික් කරලා හිතලා තමුන්නාන්සලාගේ සැලසුම් නිර්මාණය කරා. මාස 8ක් විතර දැන් පාර්ලිමේන්තුව පටන් අරගෙන ඒ මුල් හරියේ එතුමා කිව්වේ වැක්සීන් ගේන්නේ මේක මොකද්ද මේ කරන්නේ මේක පිස්සුවක් ඒ වගේම අපේ හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා කිව්වේ මේ රට වහන්න එපා මේක වහලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි එතුමාගේ හිටපු හෙන්චයියෝ අර 10 දෙනා 15 දෙනා එකතු කරගෙන අර වෘත්තීය සමිතිය හදාගෙන ඉන්න වෛද්‍යවරු කිව්වේ මොකද්ද මේක උණක් හෙම්බිරිසාවක් වගේ රෝගයක් මේකට බය වෙන්න එපා රට වහන්න එපා මේක මොකද්ද මේ හොර එහෙම කිව්ව අය අද කියනවා රට වහන්න කියලා ICU බෙඩ් අදට 140ක් තියෙන කොරෝනා රෝගීන්ට විතරක් දැන් තියෙනට වැඩිය 200කින් ඔක්සිජන් ධාරිතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔක්සිජන් සපයන අය කියලා තියෙනවා ඔබතුමා මේ ICU බෙඩ් එකක් ගැන කියනකොට ICU බෙඩ් එකට අවශ්‍ය සේවකයෝ කොච්චර ඕනද කියලා දැනගන්න ඕනේ. නැතුව මේ ICU බෙඩ් එකක් නිකන් බෙඩ් එක දාලා බෙඩ් එක දිහා බලන් ඉන්න නෙවෙයි අපි කරන්න ඕනේ. රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නත අපේ ගරු විපක්ෂ நாயකතුමා පැහැදිලි කරා ඒක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නැහැයි කියලා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඔවුන්ගේ උපදේශනය තියෙන්නේ. යම්කිසි රටක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පිළිගන්නා stringent authorities දෙකකින් අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඉම රටේ අපේ NMR එක අනුමැතිය ලබා දෙනවා නම් ඒවා ඒ රටවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි NMR එක ස්පුට්නික් වැක්සීන් එක මේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්නට අවසරය ලබා දුන්නේ. දැන් WHO එක AstraZeneca එකට අනුමැතිය දෙන්න පෙර තමයි අවශ්‍යතාවයන් බලලා අපේ රටේ NMR එක AstraZeneca එන්නතට අනුමැතිය ලබා දීලා එන්නත්කරණය පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නත මාත්‍රා මිලියන 13ක් අපි ඇනවුම් කරලා තියෙනවා. එම එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 13ම මේ වර්ෂය තුලදී අපට කොටස් වශයෙන් ලැබීමට නියමිතයි. ඒ වගේම කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ තවත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා මිලියන මාත්‍රා මිලියන 8.4ක් අපට ඉදිරි මාසවලදී ලැබීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 5ක් මේ වන විට අපි ඇනවුම් කරලා තිබෙනවා. එයද මේ වර්ෂය තුලම අපට ලැබීමට නියමිතයි. ඒ වගේම මේට අමතරව අප සතු දැනට චීනයේ සිනෝෆාම් එන්නත මාත්‍රා ලක්ෂ 6ක් ලංකාවේ තිබෙනවා. මේ වර්ෂය අවසන් වීමට මත්තෙන් අපට එන්නත් අනුව අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 63%කට වඩා පූර්ණ එන්නත්කරණය කිරීමට අපිට හැකියාව තිබෙනවා. With the rapid surge in COVID-19 infections in the island, the officer in charge of the World Health Organization office in Sri Lanka, Dr. Olivia Nivaris, says that the public should take the current situation in the country more seriously. In the meantime, Chief of the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19, Army Commander General Shavindra Silva, confirmed today that 1,860 fresh COVID-19 cases have been detected so far during the day. The number of new daily COVID-19 cases in the island continue to rise as 1,923 infections were confirmed yesterday. That is an increase of 32 when compared with the caseload on the 2nd of May. The caseload comprised of 1,913 district-based infections and 10 foreign arrivals. The highest number of cases were reported from the Colombo district with 529. Kalutara meanwhile confirmed 264 fresh cases, while 232 new infections were attributed to Gampaha. Further 154 infections came from Gaul, 122 cases from Kurunagala, 104 from Norelia, 82 from Ratnapura, 81 from Matara, 69 from Anuradhapura, while Polonaru were confirmed 66. The remaining 210 infections came from 14 other districts.
එකපාර රෝගීන් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එක දිනකට වාර්තා වෙනකොට මේ වහාම රෝහල් වලට ඇතුළත් කිරීමේදී අවශ්‍ය වන ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයීම, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඒ ලිපින සොයාගෙන ඒ ලිපින වලට ගිහිල්ලා ඔන්න රැගෙන ඒම, ඒ වගේ කටයුතු වලදී යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලය තුලදී මේ අපි හඳුනාගත්තු ආසාදිතින් ඉන්නේ ගෙවල් වල. එතෙන්දී ඊටාත්ම වැදගත් දේ තමයි COVID-19 රෝගියෙක් ආසාදිතෙක් බව හඳුනාගත්තු වහාම ඔහු හෝ ඇය තමුන්ගේ පවුලේ අනිත් අයගෙන් වෙන්වී සිටීම. අපි දවසකට රෝගීන් 1800ක් විතර හඳුනා ගන්නා විට සමාජයේ මේ රෝගීන්ගේ ගණන දෙගුණයක් හෝ තෙගුණයක ප්‍රමාණයක් අපි අතර සමාජයේ සිටින බව. ඒ වගේම මේ රෝගීන්ට ලබා දීලා තියෙන ඇඳවල් වල ඉඩකඩ ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් යනවා. ඒ වගේම දැඩි සත්කාර ඒකකවල අවශ්‍යතාවන් ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් පිරමින් පවතින්නේ. කායික වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන් පවසන ආකාරයට මේ අවස්ථාවේදී පවුලක එක රෝගියෙකුට හැදුනහම පවුලේ සියල්ලටම පගේ ඒ රෝගය ආසාදනය වෙලා තියෙන්නේ මේ අලුත් ප්‍රභේදයේ ඉතාමත්ම වැඩි බෝ වෙන ප්‍රවණතාවයත් එක්ක. අපි කියනවා මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් රෝහල් පිරමින් පවතින නිසා අපිට මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් විතරක් පවත්වාගෙන සංචරණ සීමා උපරිම ක්‍රියාමාර්ග රජය විසින් මේ අවස්ථාවේදී ගත යුතුයි කියන මතය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විදිහට ඉන්නවා. In the meantime, officer in charge of WHO Sri Lanka office Dr. Olivia Niveras urges people to take the current COVID-19 situation in Sri Lanka seriously. Globally, cases of COVID-19 have increased dramatically over the past weeks. This is the most challenging crisis the world has faced since the Second World War. No country has been spared, including Sri Lanka. This surge must be taken seriously. Many of us are tired and overwhelmed because we have been fighting COVID-19 for over a year now. However, the reality is that we may be entering the most challenging chapter yet. Following the discovery of a new virus variant spreading around the island, the demand for PCR tests by government laboratories have increased to around 20,000 per day. With that being the case, the Cabinet has given the green light to expedite the purchase of more testing kits and other equipment required to carry out the PCR tests. Meanwhile, several areas around the country entered the status of isolation at 7 a.m. today. In the Noreli district, the Grama Niladari divisions of Ingesta and Fodaswatta were isolated. The Aldenia Church Road as well as Ranaviru Dharmasiri Mawata in Kampaha district also entered isolation this morning. Further, Grama Niladari divisions of Gangulvitiya, Potupitiya North and Hapugoda in Ratnapura district too were isolated at 7 a.m. today. What's more, the Villorawatta Grama Niladari division in Colombo district and Bombuwala Grama Niladari division in Kalutara district were also brought under isolation. Meanwhile, on the prospect of imposing movement restrictions, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana had this to say. මේ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගන්නේ සෞඛ්‍යාංශ විසින් අපි නැවත බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම තීන්දුව ගැනීමට මහජන නියෝජිතයින් හෝ දේශපාලකින් කිසිවිටක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහි තිබෙන රෝගීන්ගේ ඝනත්වය සහ පැතිර යාමේ තීව්‍රතාවය සමග අදාළ තීන්දුව ගැනීමට සිදු වෙනවා. එහිදී සඳහන් කරන අවශ්‍ය කාරණය රටේ සෞඛ්‍ය සමාජ තත්ත්වය ඇතුළු කරුණු කාරණා සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මේ තීන්දුව తీරන ගන්න සිදු වෙන්නේ. පහුගිය දින දෙක තුනක කාලය තුල රෝගීන්ගේ විශාල වැඩිවීමක් සිදු වුණා. ඒ අදාළ රෝගීන්ට නේවාසික පහසුකම් ලබා දීමේ ගැටලුවකට රජය මුහුණ දුන්නා. අපි ඒක ඉතාම ඉක්මනින් ක්ෂණිකව කළමනාකරණය කරගෙන යනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි විශේෂිත හදිසි ඇමතුම් අංකයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා 1906 හැටියට. Now, the Cabinet of Ministers has given the green light to change the timings of the GCE ordinary level and advanced level examinations and also to restructure the school syllabi for grades 10 and 11 for 1 year and 9 months. In line with the new move, the ordinary level examination will be held in August, while the advanced level examination will be worked off in December. The move, however, will come into effect from 2023. The Cabinet has given the green light to make structural changes to the GCE ordinary level and advanced level examinations. It had been recognised that students complete school education at the age of 19 to 20, and by the time they complete university education, they reach 25 to 26 years of age. Also noted is the delay in youth entering the employment market following higher education, owing to the structural inconsistencies in these examination systems. As such, the syllabi of grades 10 and 11 will be restructured for only a year and 9 months.
What's more, the GCE ordinary level and advanced level examinations will be held in August and December respectively, and their results will be issued within 3 months. Further, students will be selected for universities based on the Z-score without waiting until the recorrection process following the conclusion of the GCE advanced level examination. In case there are students whose exam results are upgraded via the recorrection process, they will be awarded new marginal Z-scores so they would be able to undergo the relevant degree courses. This new methodology is to be applied with effect from the GCE ordinary level and advanced level examinations in 2023. In the meantime, Cabinet approval is also given to enter into a memorandum of understanding with the Great Britain and Northern Ireland on researches related to microplastics. The Cabinet nod has also been given to establish 500 outdoor exercise and fitness centres using containers in selected locations in the country. The estimated cost of the project is 625 million rupees and it is expected to benefit 100,000 members of the public and around 5,000 athletes a year. The responsibility in running these centres is expected to be delegated to youth and sports clubs at the local level while employing at least one trainer. The setting up of a national regulatory framework for the vessels that engage in commercial activities in territorial waters was also given the green light by the Cabinet. The results of the 2020 GCE Advanced Level Examination were released online this evening. The candidates who sat for the 2020 Advanced Level Examination can now access the results via the official website of the Department of Examinations, www.doenets.lk. The Director General of Examinations said that 194,297 candidates who sat for the Advanced Level Examination have qualified for university entrance. It is a percentage of 64.39. The exam was held from the 12th of October to the 6th of November last year amidst the second wave of the COVID-19 pandemic in the island. Welcome back. You're watching First at 9. Now, with businesses having ridden the crest of the New Year festivities last month, the LMD Nielsen Business Confidence Index survey has reported a 12 basis point surge to 138 in April, which is its highest point in the last 12 months. The report says, however, that any further improvement in the index would depend on a downward trend in COVID-19 cases and deaths and the country's ability to secure more vaccine doses. The latest LMD Nielsen Business Confidence Index survey carried out in the first week of April outlined a more positive outlook for Sri Lanka in April, with sentiment having improved ahead of the festive season. With that, the index witnessed an increase for the second consecutive month, surging 12 basis points to 138 in April compared to the previous month, registering the highest point for the index over the last 12 months. Notably, this also places the index 21 basis points above its average for the period of 110 and 11 notches higher than the all-time median 127. In the report, Nielsen's Director Consumer Insights, Terika Mianadenia, stated that the New Year euphoria seemed to have taken hold of both businesses as well as the general public, raising sentiment ahead of the celebrations following a year when a nationwide curfew was in force in April last year. In terms of sensitivities, the impact of the coronavirus continues to be cited as the most pressing issue in business circles, with inflation and bribery and corruption also viewed as major concerns. In terms of projections, Mianadenia says that while sentiment improved ahead of the festivities in April, the BCI and Consumer Confidence Index are likely to plummet if this is followed by a third wave of the coronavirus. She added that if not, as businesses have begun to pick up momentum, both indices are likely to continue to rise, provided that the economy and the political climate in the country are perceived to be stable. She also stated that a downward trend in COVID-19 cases and deaths and Sri Lanka's ability to secure more doses of the vaccine will positively impact sentiment. Sri Lankan shares clocked broad-based losses to end lower today after the country posted a record daily rise in coronavirus infections. On this, the CSE All-Share Price Index fell 1.44% to 7,111.45 points, its worst one-day fall since the 27th of April, while the S&P SL20 Index of more liquid stocks fell 34.15 points to close at 2,815.94. Now, with that, here's Dimantha Matthew with today's detailed report on how the market fared.
Today we saw a significant decline in the market. The market dipped by around 104 points. So we saw the primary contributor to this was the retail favorite counters and some of the blue chip counters as well. So we saw a significant price depreciation in some of the retail favorite counters, affecting this overall decline in the market. Turnover levels were also, of course, quite high. We saw turnover exceeding 3 billion rupees today, and even the number of transactions were around 17,000, so slightly lower compared to the past couple of days. So that is due to the slightly reduced retail activity that we saw today because of the decline in the market. Overall retail activity was moderate, not as high as the past few days. The rupee, meanwhile, closed marginally down at 199.90 cents to the US dollar today, after closing at 199.98, in fact 89 cents yesterday. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.